Hello, jira hordoftoonni KOOKEEF-TUBE irraa econometrics chapter 2 theory of demand and its application kan jedhu kan eegallu ta'a boqonnaa tokkoffaa paartii garaagaraatiin ilaaluuf yaalleerraa rammoo boqonnaa lammaffaa theory of demand and its application kan jedhu paartii jalqabaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf warroonni haarawaa taatan ammas channel keenya subscribe godhaa. Warroonni miseensa taatan immoo viidiyoo keenya like share gochuun dagatinaa. Chapter 2 theory of demand and its application kan jedhu kana ilaalla jechuudha. Dura maayinni demand jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaallu. Demand implies a desire backed by the ability to and the willingness to pay. Kana jechuun demand jechuun fedhiidha akkuma beektanii. Fedhiin kun garuu dandeettii bituu wajjin kan deeggarame yoo ta'edha. Kanaaf namni tokko fedhii waan tokko qabaate fedhii waan tokko qabaachuu qofa osoo hin taane dandeettii wanta sanaaf wanta inni barbaadu sanaaf kaffaltii kaffaluu yoo danda'e that is known as demand jennaan jechuudha. Therefore demand implies a desire backed by the ability and the willingness to pay. Dandeettii qofa osoo hin taane ammas fedhii qabaachuu qabna jechuudha waan sana bitachuuf yookaan kaffaluudhaaf jechuudha. So unless a person has an adequate purchasing power or resource and not prepared to spend his resource, his mere desire to commodity will not be considered as a demand. Kanaaf namni tokko resource yaa qabaatu iyyuu power yookaan dandeettii bituu yaa qabaatu iyyuu malee desire yookaan fedhii hin qabu taanani demand hin jennuuni ammas demand yookaan immoo fedhii qabaatee dandeettii bituu yookaan waan sanaaf kaffaluu hin danda'u taanani ammas demand hin jennuuni. Kanaaf demand jechuudhaaf desire plus ability and the willingness to pay ta'uu qaba jechuudha. So for example, a desire without purchasing power and the willingness to pay do not affect the market nor do generate a production activity. Kanaaf fedhiin qofti gahaa miti jechuudha. So demand will three attributes are there. One, a desire to pay. Yes. Dandeettii fedhii keessoo wanta sana bituudhaaf qabaachuudha. Inni biraa willingness to pay wanta sana hin barbaanne taananii kaffaluudhaaf immoo hayyamamaa ta'uu qabna. Akkasumas ability to pay effectively to become an effective demand. Kanaaf dandeettii kaffaluu immoo qabaachuu qabna jechuudha wanta sanaaf. So termileen sadeen kun desire to pay, willingness to pay fi ability to pay the demand three attributes jedhamu jechuudha. So one effective demand figure is an important in economic analysis and decision making. In economic sense, a term demand for a commodity, meaning the quantity demanded, has always refers to price, the period of time and the place to pay. Kanaaf wanti tokko wanta commodity tokko ni binna jennee decide yoo goonu wanti bitamu suni wantoota sadii irratti yookaan faaktaroota sadii irratti depend ta'a. Tokkoffaa price isa irratti, lammaffaa period of time yoom binna, akkasumas place eessaa bitama kan jedhu termileen sadeen kunniin baay'ee barbaachisoodha jechuudha. So any statement regarding the demand for commodity without reference to price, time of purchase and the place is not practical. Kanaaf statementiin waa'ee demand of commodity ibsu tokko wantoota sadeen kana hin qabatu taananii fully miti yookaan immoo hiikaa dhabeessa ta'a jechuudha. For instance, say demand for a TV set is 15 carries thousand, no meaning for a businessman, nor it has any use a kind of economic analysis. A meaningful statement regarding the demand for a commodity should therefore contain a quantity demanded, a price of the commodity, a period of demanded and a place of demanded. Now wanti tokko hammam barbaanna gatiin isaa immoo meeqa yoom barbaanna fi eessaa arganna kan jedhu isaan kunniin statement of demand keessatti wantoota barbaachisanidha jechuudha. Termileen wantoonni afran kun gar malee warroota barbaachisanidha jechuudha. Inni taanu the law of demand lama tuqaa law of demand seerri isaa immoo maal jedha? The law of demand state that the quantity demand for a commodity increase when it is price decrease and the fall with a price raise other thing remain constant or paripos. Kana jechuun law of demand waan maal jedha? Quantity demanded yeroo hundaa increase kan godhu gaafa pricing isaa decrease ta'e. Wanti gatiin wanta tokko gadi bu'aa yoo ta'e fedhiin bituu keenya dandeettiin bituu keenya wajjin waan wal madaaluu fi wanta sanaaf fedhiin keenya ni dabala jechuudha. Demanding keenya jechuudha. So this is an empirical law. This law is based on the observed fact and can be verified with a new detail. As a law reveal, there is an inverse relationship between price and the quantity demand. Yeroo hunda seerri kun maal jedha? Demand and the price is an inverse relationship jedha. Yeroo pricing dabalu demanding gadi bu'a. Yeroo demanding pricing gadi bu'u immoo demanding ni dabala. Kanaaf inverse relationship qabu jedha. So the law holds under the condition that other things remain constant. Wantoonni biraa dhaabbata gaafa jennu
afaan economics itiin ceteris paribus jennaan kana. Other things such as income, price of the substitute, complement, taste, preference. Isaan kunniin constant ta'uu qabudha. The other consumer. This condition, the other thing constant is called in economist maal jennaani ceteris paribus jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf only price decrease yoo goone demand maal ta'a gaafa jennu wantoonni biraa income level, price of substituent, price of complement product isaan kunniin dhaabbataa ta'uu qabu jechuudha. So there is an exception to the law of demand. Kanaaf seera amma law of demand dubbanne gubbaa sana price inverse relationship with demand jedhu exception hin jira jechuudha. Exceptiononni kunniin maayini tokkoffaa luxury goods. Certain commodities are demanded just because they happen to be expensive. Amma luxury good kan jennu wantoota qaqqaalii ta'an wantoota luxury garmalee luxury ta'an kanneen irratti law of demanding kun hin hojjetu. Maaliif isaan kunniin namoota muraasatiin bitamu akkasumas namni hedduun dandeettii offer gochuu hin qabu jechuudha. Inni bilaa speculation jedha. When people speculate about changing the price of the commodity in the future. Gara fuulduraa fakkeenyaaf speculate kan goonu yoo ta'e wanti kun ni dabala. Gatiin isaa dabaluu hin oolu jennee kan speculate goonu yoo ta'e inni kunis hamma tokko law of demand sana affect gochuu danda'a. Osuma gatiin dabaluu namni bituu danda'a. Consumer psychological bias or illustration. When the consumer is wrongly biased against the quality of the commodity with the price change. Yeah. Yeroo tokko consumeriin psychological bias yookaan illusion keessatti uumamuu danda'a. Yeroo sana gatiin dabaluu baate dhimma isaa miti bituu danda'a jechuudha. Isaan kunniin law of demand exception warroota ta'uu danda'anidha jechuudha sadeen kunniin. So the change in quantity demand, it refers to the change in quantities purchased by the consumers on account of the change in price. Change in quantity demand jechuun fedhiin ni jijjiirama yeroo quantity demand din keenya jijjiiramuu danda'a. Inni sun garuu depend kan ta'u akkuma beekamu change in price irratti. So change in demand, an increase in demand really means there is now demanded than before at every time. It refers to change in demand caused by the change in what you call change in various determination of demand, like price remaining unchanged or catering purpose. Kanaaf quantity demanded change gaafa jennu quantity nuti barbaadnu amma fedhe gatiin isaa yoo dabales daballeetu bituu dandeenya. Change in demand gaafa jennu aga fedhe pricing yoo dabales demandin dirqama ta'e taanani bituun ni danda'ama yookaan immoo bituuf ni dirqamna jechuudha. Kanaaf law of demand yeroo tokko break ta'uu yookaan cabuu ni danda'a jechuudha. So inni itti aanu immoo time kan jennudha. Maybe demand kana individual and market demand jennee bakka garaagaraa qoqqooduu dandeenya. Individual gaafa jennu yaa'u individually yookaan tokkoon namoota kan ilaallatu yoo ta'u, market demand gaafa jennu immoo magaalaan maal barbaada, demandiin isaa maal fakkaata kan jedhu kan nuuf ibsudha jechuudha. So the quantity of the commodity which an individual is willing to buy at a particular price of the commodity during a specific period of time and given his money income, taste, price of the other commodity, particularly substitute and the complement, is known as individual demand. Individual demand is quantity of and demand or commodity which an individual is willing to buy at a particular price of commodity during a specific period of time in a given place. Kanaaf namni tokko keenya fedhii garaagaraa qabna, demandii garaagaraa qabna. Kanaaf fedhiin keenya yookaan demandiin keenya dandeettii bituu keenya wajjin kan wal qabatu yoo ta'e that is known as an individual demand jennaan jechuudha. Kanaaf it is single demand of particular person jechuu dandeessu. Inni biraa total demand kan jennu total quantity willing to buy at a given price per time given this their money income, taste, price of the other commodity mainly substitute is known as a market demand for the commodity. So the total quantity of demanded by the consumer jechuu dandeessu. Magaalaan yookaan uummanni naannoo sanaa yookaan konsumeroonni naannoo sanaa fedhiin isaan wanti tokkoof qaban dandeettii bituu isaanii wajjin kan waliin deemu yoo ta'e that is known as market demand jennaan jechuudha. So the total demand is known as market demand. A particular demand for a single particular person is known as individual demand. So in other words, the market demand for commodity is the sum of an individual demand by all consumers or buyer of the commodity over time period and a given price, and other factors remain the same. Enough. Summation of an individual demand is market demand or total demand. Graphically, the market demand curve is horizontal summation of an individual demand. Example, consider the market that consists of only two buyers. A demand curve of these two are per unit of work. Graphically, sudanneenya demand kana jechuudha. Yeroo baay'ee horizontal summation of
an individual demand jennaan jechuudha market demand dha. So karaa saniinis hubachuu ni dandeenya jechuudha. So graphically bifa kanaan agarsiisuu ni dandeenya jechuudha individual demand inni kun immoo market demand akkuma reefu dubbanne market demand is the summation of individual demand jennee irraa waan ta'eef bifa kanaan demand curve agarsiisuu dandeenya. Akkuma beekta yeroo hundaa demand curve sloping downward dha seerri isaatu akkasii waan ta'eef sloping downward graph akka ta'e beekuu qabda jechuudha. So this demand curve shows the relationship between price and the quantity demanded. Consumer 1 for first demand curve shown for the first panel DD1 and that of the consumer 2 is D2 which means this one is for consumer 2, this one is for consumer 1 but this one is for market demand actually. Kanap bifa kanan agarsiisuu dandeenya. So at a price 10 the individual quantity are 5 and 8 units what called 5 and 8 units are there. And hence the total market demand is what? This one, DMDM, which is the summation of the two jechuu ni dandeenya jechuudha. So the demand for consumer goods and the producer goods jennee ammas karaa adda addaatti ilaaluu dandeenya. Consumer goods and the producer goods akkuma beekamu consumer gaafa jennu fayyadamtoota, producer gaafa jennu immoo oomishtoota jechuudha. So goods and the services that are demanded by the consumer for direct satisfaction of their want is known as consumption, consumer good or consumption purpose. Food, clothes, service of doctors, lawyers, teachers, sannan kunin consumer goods jennaani. So goods that demanded by producer in the process of production are called producer goods jennaani. Fakkeenyaaf tools, raw materials, humans, building, office, sannan kanneen yoo fudhatan immoo they are producer goods jechuu dandeenya. So demand for consumer goods is direct and autonomous, whereas demand for producer goods is derived because based on the demand of output. Yeah, akkuma beektan demand for producer yoo ta'e derived dha maaliif wantoota garaagaraa irratti hundaa'a. Especially the demand for outputs irratti depend gochuu danda'a. Price of production or total cost of production irratti depend ta'uu danda'a jechuudha. Therefore individual or what called consumer demand yoo ta'e garuu it is autonomous dha. Kanaaf garaagarummaan isaan lamaanii karaa kanaan ilaalamuu danda'a. Inni biraa perishable demand or demand for perishable good and the demand for durable good jennee ilaaluu dandeenya. Perishable good kan jennuun kan yeroo tokkotti fayyadamnu kan renewable warroota hin taane yookaan immoo yeroo dheeraa kan ittiin fayyadamne. They cannot be stored as a long period of time. Yeroo dheeraa tursiisuu hin dandeenye fakkeenyaaf qurxummii fudhattan egg, milk, vegetables isaanii kunniin perishable dha. Yeroo tokkoof consumption tokkodhaaf kan itti fayyadamnu yeroo dheeraa turuu warroota hin dandeenye. Durable good kanneen yoo long life warroota qaban kanneen store gochuu dandeenyu fakkeenyaaf furniture garaagaraa, car, konkolaataa ta'uu danda'a. Isaan kunniin they are what durable good jennaan. So perishable good gives one short service whereas a durable good can give for several years. So perishable good demand is always intermediate, durable good are always postponed or demand is postponed. Now meeshaan nuti binnu kuni yeroo dheeraaf nu tajaajilamu yeroo muraasa keessatti nu fayyada kan jedhu irratti hundaa'uutiin akkasumas perishable good and durable good jennee bakka lamatti akka qoodnu perishable kan jennuun yeroo dheeraa kanneen turuu hin dandeenye especially consumption good warroota ta'an akka ta'ee fi durable good kan jennuun immoo kan yeroo dheeraa turuu danda'u akka ta'e adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa autonomous demand and derived demand jennee ammas bakka lamatti qooduu dandeenya. Spontaneous demand for good is based on or urge to satisfy some want directly such as the demand is called autonomous jennaan. Amma autonomous demand kan jennuun fedhii yeroo gabaabduu keessatti wanta tokko fakkeenyaaf feenee kan binnu yookaan barbaanne yeroo sanaaf kan fayyadamnu yoo ta'e that's autonomous jennaani. As a demand for consumer good is autonomous, yes, it is a direct and a final demand jechuu dandeessu. When a demand of the product depends on the demand of some other product, it is called derived demand jennaan jechuudha. Kanaaf demanding tokko wanta sana irratti qofa kanaatu yoo ta'e fakkeenyaaf juusiin barbaade yoo jedhe juusii sana qofa dhuguu kan barbaade yoo ta'e autonomous jennaani. Fakkeenyaaf shaayiin barbaada akkuma jedheenu shaayii biratti akkuma ta'e immoo akaayii yoo arge akaayii sana nan barbaade yoo jedhe derived dha. Shaayii dhuguuf hin ta'e garuu shaayiin suni akaayii barbaada jalatti jechuudha. Fakkeenyaaf mana itittuu deeme itittuu sana yeroo mun dhugu achumatti immoo daabboo na barbaachisuu danda'a. Derived kan jennuun sababa demand tokkorraa kaanii demand biraa gaafa himaane ta'u jechuudha. So the demand for door derived from demand for house. Yaa namni mana ijaaru dirqama balbala barbaada waan ta'eef. So balbala barbaaduun sababa mana ijaarreef dhufa jechuudha. So the demand for all capital goods are derived and the most demand are derived demand jennaan. Akkasumas industry demand and the firm or company demand jennee ammas bakka lamatti qooduu dandeenya.
yeroo baay'ee a firm is a business unit whereas an industry is a group of closely repetitive firm jennee oduu dandeenya. Firmiin yaw a small business unit dha. Industry jechuun immoo summation of closely competitive firm. So a firm demand relates to the market demand for all firms output. An industry demand refers to the total demand for the commodity produced by particular industry. Example, a car industry, sugar industry, iron industry, steel industry, jennee ilaaluu dandeenya. So the basic relationship of the firm or industry depend on the market structure. Industry fi firm demand jennee ammas bakka lamatti qooduu akka dandeenyu. Karaa biraatiin immoo short run demand and long run demand jennee ammas bakka lamatti qooduu dandeenya. Short run demand refers to existing demand with an intermediate reaction to price change, income fluctuation, and long run demand is in which ultimately exists as a result of change in pricing, promotion, product improvement. After time is allowed, let the market adjust itself in new situation. Short run and long run variable or market jennee economics irratti hamma tokko ilaallee irraa. Kanaaf akkasuma sana short run demand and long run demand jennees bakka lamatti ilaaluu akka dandeenyu. Short run demand gaafa jennu existing demand with an intermediate reaction to price change or income fluctuation. Gaafa price hamma tokko fluctuate godhu change ta'u akkasumas income keenya gaafa fluctuate godhu yeroo murtaa'e keessatti demand nuti qabaannu short run demand jedhama. Faallaan isaa immoo long run demand ta'a jechuudha. Inni biraa joint demand and composite demand kan jedhamutu jira. Joint or complementary jennaani karaa biraatiin two goods are demanded in conjunction with one another at the same time to satisfy the same want. Such goods are said to be complementary or joint nature. Meeshaalee wal bira deeman. Fakkeenyaaf namni konkolaataa bita jedhe tokko inshuraansii galuu hin dirqama. Namni konkolaataa bita jedhe tokko nadaajii bituu hin dirqama. Kanaaf wantoonni lamaan wanti tokko satisfy gochuudhaaf kan waliin deeman yoo ta'e demandiin sana joint or complementary demand jennaan jechuudha. Such goods are said to be complementary or joint. Example, bread and butter. Kuma reefu dubban namni dhadhaa yookaan morgoo mana arguu deeme tokko daabboo bituun isaa dirqama ta'uu danda'a waliin deemu waan ta'eef. Akkasumas konkolaataa fi fuel, pen and ink, key and lock. Isaan kunniin they are what complementary demand jennaan. Inni biraa composite demand kan jennudha. Composite demand is said to be a composite demand when it is wanted for several different use. For example, steel is needed for a cars, railway, and the building. Yeah, wantoonni tokko tokko multi-purpose roonni qaban immoo jira. Wantoota multi-purpose qaban sanniin gaafa binnu composite demand jennaan jechuudha. Composite demand jechuun isa san. Lama tuqaa sadii determinants of market demand. Faktaroonni demand yookaan market demand tokko murteessuu danda'an eenyufaadha kan jedhudha inni kun immoo jechuudha. So the knowledge of and determinant of market demand for a product and the nature of the relationship between the demand and its determinant prove very helpful in analyzing and estimating the demand for the product. Kanaaf wantoonni demandiidhaaf market demandiidhaaf determinant ta'an maal faadha kan jedhu sirriitti beekuun demandii keenya the ability to pay or willingness to pay keenya wajjin akka deemu murteessuuf nu fayyada. It may be noted that a very outset that the host factors determine the demand for the product. In general, however, the following are factors which determine by and large the market demand for the product. Maal faadha reessa? Faktaroonni determinant factor for market demand kan jedhu eenyu faadha? Inni jalqaba price of the product, gatii isaa. Yeah. Wanta tokko gaafa binnu akka humna keenya binna waan ta'eef gatiin isaa murteessaadha. Inni biraa price of related goods, substitute, complement, supplement good kan jennu jira. Fakkeenyaaf ani kookaa barbaade yoo ta'e kookaan gatii isaa gar malee kan deemu yoo ta'e supplement achumatti mirindaa fa'aa ilaaluun narraa eegama jechuudha gatii isaa. Buna barbaade buna yoo dhabe makiyaatoo ilaalu, makiyaatoo irraa shaayii akkasitti supplement substitute good akkasumas complement good kan jedhaman beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa level of income gatii keenya mindaa keenya wajjin kan deemu ta'uu qaba. Kanaaf level of income keenya murteessuun yookaan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kunis amma tokko determinant of market demand waan ta'eef inni biraa consumer taste and preference and advertisement products and kunniin the factors that determine the market demand warroota jedhamanidha jechuudha. Isaan kanneen aga hubannoo keessatti hin galchinetti demandii wanta tokko murteessuu irratti ni rakkanna jechuudha. Inni biraa what you call consumer expectation about the future price and the supply position. Gara fuulduraa gatiin wanta tokko maal ta'inna ni dabalamu ni dabalu akkasumas supply position immoo akkamii gara fuulduraa dhiyeessitoonni ni baay'atu moo baay'atan kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa demonstration of effect and the bandwagon effect kan jedhamutu jira. Kanaaf demonstration effect or bandwagon effect jechuun wantoonni garaagaraa faktaroonni garaagaraa demandii gara fuulduraa murteessuu danda'an
maal fa'aadha kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas consumer credit facility, population of the country for goods of mass consumption yaa. Lakkoofsi namoota, fedhiin namoota akkasumas adaduma dabalaa deemuun market demand sunis akkasumatti rakkoo keessa bu'aa waan ta'eef isa sanas hubannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Distribution pattern of national income fakkeenya market demand yes distribution pattern of national income isaa biyya tokko hammamii kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So to this list one may add such factors as off-season discount and the gifts, number of use of commodity, level of taxation, general, social and political environment of the country, especially with respect to demand for capital. Yeah, kanneen dabalatan wantoonni kan level of taxation in discounting garagaraa maybe off-season ji'oota tokko keessatti muraasa keessatti discounting argamuu danda'a waan ta'eef sannan hubannoo keessa galchuun number of user of commodity political system isaa tasgabbiin biyya sanaa nageenyi biyya sanaa maal fakkaata kan jedhu baay'ee murteessaadha. Taxation systemiin sanniin murteessuun hubachuun demand of the market murteessuu keessatti gahee ni qabu jechuudha. All these factors however not equally important. Besides some of them are not quantifiable. For example, consumer preference, utility, demonstration effect, expectation are difficult to measure. Yeah. Akkasumas faktoroonni hundi isaaniitu importance isaanii walqixa ta'uu dhabuu danda'a. Cinaan isaanii fakkeenyaaf quantifiable miti. Kan lakkoofsaan ibsamuu hin danda'an fakkeenyaaf consumer preference, utility amma satisfaction isaan argatan jechuudha. Demonstration of effect or isaan bandwagon effect kan jennu suni expectation difficulty to measure. Kanaaf isaanan kanneen hubannoo keessa galchine murteessuu danda'u qabna jechuudha. Maaliif quantifiable sila hin taaneefi maybe sirriitti hin xiinxallu yookaan sirriitti hubannu taa'ee taananii maybe determinants of market demand sanarratti dhiibbaa nutti fiduu ni danda'u jechuudha. Kanaaf har'a introductory of demand function and factor affecting the demand of the market kan jedhu the types of demand kan jedhu individual market jennee bakka garagaratti qoonnee ilaaluuf yaalleerra. Paartii tokkoffaatiin kanuma nu ga'a. Paartii lammaffaa lama tuqaa afur the demand function kan jedhu torbee immoo kaammoo paartii lammaffaatiin qabannee kan dhufnu ta'a jechuudha. Kanaaf ammas viidiyoo keenya laayik gochuu akkasumas komentii qabaattan komentii section jalatti naa kaa'uudhaan viidiyoo gara fuulduraa irratti maal dabalamuu qaba maaltu irrachuu qaba kan jedhu komentii isinirraa barbaada waan ta'eef komentii naa kaa'uu akka hin daganne jecha viidiyoo paartii lammaffaatiin ammoo wal arginutti nagatti.